Hello learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian, Communication Skills. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language and as well as culture. In this module, we will be introducing you to the works of the Russian author Anton Chekhov. In the last module, you were introduced to his biography. Now we will read and try to analyze an abridged version of his story, Sleepy. Since I am going to read the text first, line by line, first in Russian and then in English, I am not going to give the new words and expressions separately. Now please listen to the text attentively. The title of the text is Spać хочется. In English it will be sleepy. Feeling sleepy actually, but we translate it as sleepy. Ночь. Нянька Варка, девочка лет 13, качает колыбель и чуть слышно поет колыбельную. Night. Нянька Варка, the nanny Varka, девочка лет 13, a girl of 13 years, качает колыбель. Kachat колыбель is to rock the cradle. Is rocking the cradle, и поет колыбельную, and is humming a lullaby. Баю, баюшки, баю, а я песенку спою. Hushaby, my baby wee, while I sing a song for thee. Я песенки пою, I am singing a song. But as you know, the translations are not literally translation word to word. So here there is a little change in translation. Ребенок плачет, the baby is crying. А Варке хочется спать, and Varka wants to sleep. She is sleepy. А спать нельзя. Если Варка, не дай Бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Нельзя спать. It is not allowed to sleep. She is not allowed to sleep. She cannot sleep. Не дай Бог, God forbid. Если она уснет, уснуть, to fall asleep. Хозяева прибьет. Хозяева, the masters. You know the word beach, to beat. From that, прибить, to, it is also to beat. So the translation is, but she cannot sleep. She must not sleep. If Varka, God forbid, falls asleep, her master and mistress, her masters, would beat her. Баю, баюшки, баю, а я песенку спою. Муличит Варка, а уже видит себя темной, душной избе. Hushaby, my baby wee, and I will sing a song to thee. Murmurs, murlichit Varka, is murmurs Varka. And now she sees herself in a dark, stuffy hut. Izba is hut. In this it is in prepositional case. In nominative case it is izba. And dushnaya, you may know the word, it's stuffy.
Темная, душная изба is a dark, stuffy hut. And she sees herself in a dark, stuffy hut. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. На полу, on the floor. Покойный отец is her dead father. Her dead father, Ефим Stepanov, is tossing from side to side on the floor. Мать Пелагея побежала в усадьбу господам сказать, что Ефим помирает. Her mother, Pelageya, runs to the master's estate. Usadba, we have done this word, it is estate, to tell them that Ефим is dying. Ефим is Varka's father. Варка идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом об березу. Varka идет в лес. She goes to the forest and cries there. But suddenly someone hits her on the back of her head so hard, так сильно, that her forehead knocks against a birch tree. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника. Поднимает глаза. She raises her eyes and sees in front of her her master, the shoemaker. Сапожник is shoemaker, хозяин is master. Ты что же это паршивая, говорит он. Дитё плачет, а ты спишь. What are you about, you scabby slut, паршивая, scabby slut? The child is crying, плакать is to cry, and дитё плачет, the child is crying. И ты спишь, and you are asleep, you are sleeping. Варка, затопи печку. Раздается за дверью голос хозяина. Varka, heat the stove. She hears the master's voice through the door. Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. That means, пора вставать. It's time to get up. Вставать, you must be knowing to get up. А пора, it's time to get up. И приниматься за работу. And time to set to work. Get set to work. Варка, поставь самовар, кричит хозяйка. Варка, set the samovar, says or yells the mistress. Варка, почисть хозяину калоши. Варка, clean the master's galoshes. Чистить, почистить, to clean. From this, it is purchased. It's a order. Варка, помой снаружи лестницу. Варка, помой, мыть, помыть, to wash. Снаружи, from outside. So, wash the stairs from outside. So, you can see she is getting one after another commands from her masters. Но ничто не так тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. But
Nothing is so hard as standing in the same place at the kitchen table peeling potatoes. Nishto tak ni tishilo. Nothing is so hard. Tishilo is hard or difficult. It is so difficult. Kak stajać na adnom meste. As standing in the same place. Na adnom meste, in the same place. Perit ciem. Perit kuchennym stolom, in front of the kitchen table. I čistit kartoshku and peel the potatoes. Mučitelna, takže prisluživać za objedom stirać i šić. It's very difficult to serve during the dinner, to wash and to sew. In the evening, visitors come and visit the masters. Varka, stav samavar. Varka, set the samavar, shouts her mistress. Samavar is the electric kettle which is used in Russia. It looks like this. Varka, zbegaj, kupi 3 butelki piva. Varka, run and buy 3 bottles of beer. Piva is beer, butelka is bottle. And zbegaj is from the root word is begać, to run. Varka, покачай ребенка, раздается последний приказ. Varka, rock the baby. She hears the last order. Баю, баюшки, баю, мурлычет она, а я песенку спою. She again starts singing the lullaby. А ребенок кричит. Варка опять видит грязные шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Again, Varka sees the muddy high road, грязный, dirty road, the dirty road, с людей с котомками, the people with wallets, Pelageю, her mother Pelageya, и отца Ефима, and her father Ephim. She sees, that means she is half asleep, and that is why she sees them in her dreams. Поскольку полусон, она не может только никак понять той силы, которая мешает ей жить. Through her half sleep, she cannot understand that force which prevents her from living, that means living in the sense sleeping in this context. Прислушиваясь к крику, находит врага, мешающего ей жить. Прислушавшись к крику, listening to the screaming, она находит врага. She finds the enemy, the foe, мешающего ей жить, which is disturbing her to live. В данном случае спать. In the given context, to sleep. Этот враг – ребенок. This foe is the baby. Широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. With a broad smile on her face and wide, unblinking eyes, she walks up and down the room.
Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка. She gets the pleasure from the very thought that now she will get rid of the baby. Убить ребенка, а потом спать, спать, спать. Kill the baby and then sleep, sleep, sleep. Spać to sleep, убить is to kill. Now I will read the text in Russian. Please listen attentively. Антон Чехов. Спать хочется. Ночь. Нянька-варка, девочка лет 13, качает колыбель и чуть слышно поет колыбельную. Баю, баюшки, баю, а я песенку спою. Ребенок плачет, а Варке хочется спать. А спать нельзя. Если Варка, не дай Бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Баю, баюшки, баю, а я песенку спою. Мурлычет Варка и уже видит себя в темной душной избе. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Мать Пелагея побежала в усадьбу господам сказать, что Ефим помирает. Варка идет в лес и плачет там. Но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается в лом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника. «Ты что же это паршивая?» – говорит он. «Дитё плачет, а ты спишь». «Варка, затопи печку!» – раздается за дверью голос хозяина. Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. «Варка, поставь самовар!» – кричит хозяйка. «Варка, почисть хозяину калоши! Варка, помой снаружи лестницу!» Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Мучительно также стирать и шить. Вечером к хозяевам приходят гости. «Варка, ставь самовар!» – кричит хозяйка. «Варка, сбегай купи 3 бутылки пива!» «Варка, покачай ребенка!» – раздается последний приказ. «Баю, баюшки, баю!» – мурлычет она, и я песенку спою. А ребенок кричит. Варка видит опять грязный сыще, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Поскольку сон, она не может только никак понять той силы, которая мешает ей жить. Прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг – ребенок. Широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка. Убить ребенка, а потом спать, спать, спать. Now, let's discuss the question and answers. Please pay attention to the main points in the text, otherwise I can understand the text is little difficult. So I also explain the expressions which you need to know and understand. Сколько лет Варке? How old is Varka? Варке лет 13.
Varka is around 13 years old. Minye trinasit let. Iminye let trinasit. The difference is when I say minye trinasit let, it means I am 13 years old. When I say minye let trinasit, then it becomes approximately. Почему она не может спать ночью? Why she is unable to sleep at night? Она не может спать ночью, потому что она должна была качать колыбель. She is unable to sleep at night because she had to rock the cradle. Что снится ей? What does she dream of? Снится from the word сон. Сон is dream and the verb is снится. Ему снится, ей снится, мне снится. The dative case plus снится. Что снится ей? What does she dream of? Ей снится ее отец, ее мать, ее прошлое. She dreams of her father, her mother and her past. Прошлое is past. Почему она душит ребенка? Почему она хочет убить ребенка? Why does she want to kill the child? Она хочет убить ребенка, потому что она должна была качать колыбель всю ночь и работать весь день. Поэтому она не могла спать. She wants to kill the child because she has to swing the cradle the whole night and work the whole day. That is why she was unable to sleep. Весь день, whole day. Вся ночь, whole night. Работать всю ночь. Работать весь день. Что осуждает автор? What does the author criticize? Осуждать is to criticize. So what does the author criticize? Автор осуждает детский труд и эксплуатацию. The author criticizes child labor and exploitation. Детский adjective form from the word дети. So from дети it is детский. Child adjective form. Труд, labor, child labor. Эксплуатация is exploitation. So автор осуждает детский труд и эксплуатацию. The author criticizes child labor and exploitation. So let's pay attention to the main points in this story. Varka, девочка, лет 13, работает. Она работает весь день и всю ночь. Ночью она качает колыбель, поет песню ребенку. И она сама маленькая, поэтому она тоже хочет спать. Ей хочется спать. Она поет песенку, и в то же время она полусонная, half asleep. Тогда она видит сон. She dreams. Она во сне она видит своего отца, свою мать, свою избу, свое
prośle. No, ona nie имеет права спать. Ей нельзя спать. Она засыпается, she falls asleep. И поэтому хозяин бьет ее, beats her. Ударил хозяин по голове. И она просыпается. Утром она должна много работать. Она должна стирать, она должна шить, она должна ставить самовар, она должна чистить калошу хозяина, она должна чистить картошки. И вечером, когда приходят гости, она опять должна ставить самовар, бегать в магазин за бутылками пива и делать многие другие работы. У нее нет времени, чтобы спать. Маленькая Варка столько устала от этого, что она хочет убить ребенка и спать, спать, спать. Dear learners, we have discussed and analyzed the story of the great writer Anton Chekhov. I hope you will like the module. We will be discussing about more great Russian writers in our upcoming modules too. Thank you.